Hello and welcome to English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. Tripura High Court asks the government of Tripura to create a dedicated email address so that the people can register their complaints directly. Assembly of Journalists to hold sit-in demonstration program in front of the Ravindra Shatavarshiki Bhavan on 15th of October. Chief Minister Biplab Kumar Deb participated in the pledge reading ceremony organized on the occasion of International Day for Disaster Reduction 2020. Chief Minister Biplab Kumar Deb met with Muhammad Imran, Bangladesh High Commissioner to India at the Civil Secretariat on Tuesday. CPM organized mass protest rally against the incident of rape with a Dalit girl at Hathras. Along with 8 charter point demands, representative unit of SUCI placed deputation to the Director of Health Services Tripura. Now the news in details. Chief Minister Biplab Kumar Deb along with Revenue Minister N.C. Debbarma participated in the pledge reading ceremony organized on the occasion of International Day for Disaster Reduction 2020. Chief Minister Biplab Deb sought funds from National Disaster Management Authority (NDMA). On the occasion of International Day for Disaster Reduction 2020, Chief Minister Biplab Kumar Deb along with Revenue Minister N.C. Debbarma addressed the mega pledge reading ceremony organized by Tripura Disaster Management Authority and Revenue Department of Government of Tripura on Tuesday. Addressing in the program, Chief Minister Biplab Kumar Deb said that the Disaster Management Department has developed to a great extent and modernization has filled up the blanks of previous drawbacks. However, to achieve excellency in the department, the management is further reaching out the villages and other areas. Discussing the various initiatives taken by the government of Tripura in this field, Chief Minister Biplab Kumar Deb said disaster management has been included in the syllabus in the schools. Every third Saturday of the month, schools are organizing drills in order to make the students aware how to deal with any emergency situation. He urged National Disaster Management Authority (NDMA) member Kamal Kishore to manage more funds for Tripura in this regard. कम्युनिकेशन सिस्टम लागू किया है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS अगरतला में एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें 112 नंबर जो है वो 24 आवर्स किसी भी डिजास्टर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप संपर्क करेंगे तो तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगी. ये व्यवस्था सुचारू रूप से त्रिपुरा में किया गया है. और साथ ही साथ त्रिपुरा के राजधानी अगरतला स्मार्ट सिटी में आया हुआ है, उसके काम चल रहा है. Chief Minister Biplab Deb said HAM Communication System ERSS Emergency Response 112 are all active 24/7 and they are giving immediate response to any kind of disaster. सिस्टम में हम लोगों को बहुत बड़ी मदद डिजास्टर में मिलती है. जैसे कि मैंने इस बार देखा, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई, फ्लड सामान्य हुई थी, पानी जमी थी अगरतला सिटी में, किंतु वो सिस्टम रहने के कारण से पूरे जो कैमरा लगी हुई है अगरतला सिटी में, तो जो अत्याधुनिक कैमरा, इसके माध्यम से वहाँ बैठ के हम लोग देख सकते हैं जो कहाँ पानी जम रहा है, कहाँ पानी निकलते समय प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ ढंग से ड्रेन साफ नहीं हुई, और तुरंत उस एरिया को बता दी जाती है
और इसको एक्शन ले ली जाती है, जिस कारण से बहुत सालों से अगरतला में पानी जमना बारिश होने के बाद ये अगरतला के लिए एक अभिशाप थी, किंतु इस साल अगरतलावासी लगभग इससे मुक्ति मिली है। Chief Minister further claimed that due to Agartala being a smart city having a control room, city surrounded by cameras all over, waterlogging problem that was a curse for the people of the city has come to an end at last. हमने हमारा जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है उसका नाम भी हमने चेंज किया है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। कैबिनेट में सिद्धांत करके इसका नाम परिवर्तित किया गया है, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में क्योंकि फायर से आग निभाने के लिए वो जाता नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो, कोई डिजास्टर हो, उसमें भी भाग लेता है। तो उस कारण से उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके फायर एंड सेफ्टी इमरजेंसी सर्विस रखा गया है। Chief Minister Biplab Kumar Dev further announced that after a discussion in the cabinet, the name Fire Service has been changed to Fire and Emergency Services. This is because Fire Service not only takes part in putting out fire but also takes part in any kind of emergency like accidents, etc. Bureau Report, Hallabol. The High Court on 13th of September accused the state government for not providing complete data regarding the number of positive patients after tests have been conducted from 7th to 11th of October. Asked the government of Tripura to create a dedicated email address so that the people can register their complaints directly. With regard to the suo motu case registered at the High Court against the state government's mismanagement related to COVID-19 situations, the Chief Justice of High Court, Akhil Qureshi, issued an order on 13th of October 2020, that is Tuesday. It mentioned that the High Court appreciates the government's effort for not treating the litigation as adversarial and for providing the data to the High Court on being asked. It further mentioned that in the latest affidavit dated on 12th of October filed by the government, the figures of tests carried out between 7th October to 11th of October have been provided, but it doesn't indicate the number of positive cases detected on the particular dates. The High Court further added, though the figures show that the positivity rate has decreased, but it should not lull the people into overconfidence. On the issue of forthcoming Durga Puja, the High Court said issuing guidelines won't help. The government must emphasize on raising awareness among the people so that they take extra care for themselves. Regarding the issues of shortcomings in the government hospitals such as CT scan and X-ray machines, the High Court said the same have been fixed and repaired. In this regard, Advocate Debalay Bhattacharya said, গত সেপ্টেম্বর 2020-তে এই কোভিড বিষয়ক জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্ট গ্রহণ করে। তো এই মামলায় আদালত রাজ্য সরকারকে হলফনামা জমা দিতে বলে, বিভিন্ন কোয়েরিজ এবং অবজারভেশনসগুলো সরকারের নজরে নেয় এবং রাজ্য সরকার সেই সমস্ত কোয়েরিজ, অবজারভেশন এবং সাজেশনগুলো হলফনামায় জমা দেয়। তো যে শর্টকামিংসগুলো এই কোভিড ট্রিটমেন্টের জন্য ছিল সেগুলো ফিল আপ করা হয়েছে এবং সেগুলো হলফনামা জমা করা হয়েছে, উত্তর দেওয়া হয়েছে মাননীয় হাইকোর্টে। এরপরে আজকে মামলার শুনানি হয়। তো শুনানিতে যেহেতু সামনেই আমাদের হাইকোর্টের লং ভ্যাকেশন থাকবে 1 মাসের মতো, তো মামলাটাকে 7 ডিসেম্বর 2020-তে আবার নেবে। তো যেহেতু ফেস্টিভ সিজন আছে এর মধ্যে, তো অ্যাকর্ডিংলি কোর্টের অবজারভেশন এই বিষয়ে যেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং পুলিশ অথরিটি সমস্ত স্টেক হোল্ডারকে দিয়ে একটা সেন্সিটাইজ করে, অ্যাওয়ারনেস করে রিগার্ডিং মেনটেনিং সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং সমস্ত ধরনের গাইডলাইন্স, যে পূজা প্যান্ডেল বা কীরকম মেনটেন করতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে। তো আদালত আমাদের রাজ্য সরকারের হলফনামাতে অনেক সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে এবং এক্সপেক্ট করছে যে ভবিষ্যতে এই সমস্ত গাইডলাইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাজ্য সরকার এগুলো মেনটেন করবে। আজকের শুনানিতে আরেকটা ব্যাপার এসছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা ডেডিকেটেড যদি মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, তাহলে এই
এই ফেস্টিভ সিজনের উপলক্ষে যদি কোনো রকম কোনো কমপ্লেন থাকে, আর্জেন্সি থাকে, তাহলে সেই মেইল অ্যাড্রেসে জানালে পরে সেই মেইল অ্যাড্রেসটার সূত্র ধরে যে মানে যাদের যা কমপ্লেন আছে সেগুলোকে অ্যাটেন্ড করা যায় এবং খুব দ্রুত সেগুলোতে কারেক্টিভ মেজার্স নেওয়া যায়। The High Court further directed the government of Tripura to create a dedicated email address so that the complaints with respect to COVID handling can be made directly by the citizens. Bureau Report, Hallabol. The Assembly of Journalists to hold sit-in demonstration program on 15th of October at Ravindra Shatavarshiki Bhavan. Also, a delegation of journalists and editors met DGP Rajiv Singh on Tuesday. State's apex body of media persons, Assembly of Journalists, are struggling for the protection of constitutional rights of the media. Protesting against the anti-media threat of Chief Minister Biplab Kumar Deb, the members of Assembly of Journalists are going to organize a sit-in protest demonstration in front of the Ravindra Shatavarshiki Bhavan on 15th of October. This decision came after specific demands raised by state's media. Chief Minister Biplab Kumar Deb has neither withdrawn his statement nor did he seek apology or expressed any regret towards it. In order to register a strong protest as well as to make people, especially the readers of Tripura newspapers, aware of this, the members of Tripura Assembly of Journalists decided to conduct the sit-in demonstration. Eminent editor of Shandan Potrika and chairman of Assembly of Journalists, Shubal Kumar De, announced the same on Tuesday in an interaction with the media persons. রাজ্য পুলিশ প্রধান মহাপুলিশের মহানির্দেশক যে আশ্বাস দিয়েছে তাতে আমরা খুশি, কিন্তু সেটা আমরা তখনই খুশি হব যেটা যদি তা বাস্তবায়িত হয়। কালকেই একটা মিছিল কভার করতে গিয়ে পেছনে যারা ছিল সাংবাদিক তাদেরকে পুলিশ তাদের নামে এফআইআর দিয়ে দিয়েছে। এটা সম্ভবত সাবরুমে এফআইআর দিয়েছে। সাংবাদিক পেছনে যাবে, তারও যদি এফআইআর হয়েছে, তার যদি এফআইআর করতে তাকে তো কোর্টে যেতে হবে। এই ধরনের পরিবেশ এই রাজ্যে কোনো সময় ছিল না। একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি রাজ্য পুলিশের ডিজিকে বলবো, ওনারা হয়তো তখন যখন নিজে ছিলেন এই ডেপুটেশন দিচ্ছিলেন তখন হয়তো খবরটা পাননি, কিন্তু এগুলি রাজ্য পুলিশের নজরে রাখার জন্য সাংবাদিকরা তাদের ডিউটি পালন করতে হবে না বা পারবে না, এটা কোনো মতে মেনে নেওয়া যাবে। এই বিষয়টি দেখবেন তাতে আমরা আশা করবো উনি তাতে স্পিক করবেন এবং থানাগুলিকে সতর্ক করবেন যাতে ভবিষ্যতে আমাদের কোনো সাংবাদিক আক্রান্ত না হয়। আমরা কার জন্য কাজ করি? আমরা কাজ করি এই সোসাইটির জন্য। আমাদের ব্যক্তিগত কারণে আপনারা যারা আছেন সাংবাদিকতার কারণে নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তিগত কারণের জন্য আসেন নাই। এই সোসাইটির জন্য কাজ করতে গিয়ে আমরা মার খাবো, হুমকি খাবো, ধমকি খাবো, আমাদের পিছনে মামলা জুড়ে দেবে, কোর্ট কাছারি করবো, এগুলি গণতন্ত্রে কোনো মতেই মানায় না। গণতন্ত্রে এগুলি কাম্যও নয়। আমরা আশা করবো সরকার এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নজর দেবেন এবং রাজ্যের সংবাদপত্র স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবেন। Apart from this, on Tuesday, a 5-member delegation of journalists and editors comprising Jayanta Bhattacharjee, Shannit Debroy, Arun Nath, Debashish Majumdar and Rajiv Datta met in a deputation with DGP Rajiv Singh and submitted a memorandum wherein they described the situation of fear and the insecurity that the journalists and media persons are facing in the state today. Bureau Report, Hallabol. Ambulance drivers working day and night risking their lives in these crucial times of pandemic raised questions on the health department of the state, alleged pending salaries and many more. Let's have a look. Not only the patients who are admitted in the COVID care centers or the doctors and healthcare workers are facing hurdles in these crucial times of COVID pandemic, but the other workers who are struggling day and night for providing necessary services to the people in the state are facing extreme hardships only because of the mismanagement in the health department of the state under Chief Minister Biplab Kumar Deb. The ambulance driver who are serving as the emergency medical service providers are working day and night, risking their lives in the crucial times of pandemic. But today, they are spending their lives in severe miseries. Talking to the reporters without getting any other way out for help, one of the ambulance pilots said, "Though we are working day and night tirelessly without thinking about our lives, but in the end of the month we don't get our salaries properly.
Also, with respect to the duty hours, the salary is too less. They alleged complaining to the higher authorities or requesting them to look into our problems is of no use. They just asked us to compromise. The ambulance drivers alleged, how long will we compromise? They questioned whether is this the actual scenario of the health department in the state. Also asked how will they feed their families in this situation. পজিটিভ পেশেন্ট আনি, হ্যাঁ পেশেন্ট আনি না, পেশেন্ট আনলে পরে পজিটিভ হয়, তারা আমাদের কিছু করে না। তারপর যদি অন্য একটা কেসে বা অন্য একটা পেশেন্টের লিগে ফোন করে, পেশেন্ট তো পাওয়ার জন্যই ফোন করে না, পেশেন্ট ফোন করে, কিন্তু তারা কি বলে, আমাদের বলে যে পেশেন্টকে বলো না যে আমরা এখন পজিটিভ কেস নিয়েছি। তো একটা গর্ভবতী মা যদি এমন একটা পজিটিভ কেসের গাড়িতে বসে, তো নিশ্চয়ই স্প্রেড হবে। এটার দিকে খেয়াল দেয় না কেউ, রাজ্য সরকারও খেয়াল দেয় না, বা তারা দিয়ে রাখছে খেয়াল দেয় না। তো এমন চলছে আর কি, চলছে। তারপর বেতন ঠিক মতো দেয় না আমাদের বিএফ। আমি এখন প্রেস মিটিং করবো, তো আমাদের কালকেই হতে পারে আমাদের নর্থে ট্রান্সফার করবো, বাড়ি করে দিব, বা আমার লোক জুলুমগিরি করবো। যদি বাড়ি করে না দেয় আমাদের জুলুমগিরি করবো, নর্থে ট্রান্সফার করবো, বা সাবরুম ট্রান্সফার করবো, সাউথে ট্রান্সফার করবো। যদি আমি চাকরি ছেড়ে দিই, আমি নিজের থেকে ছেড়ে দিই। এরকম কি হয়েছে কেউ যদি প্রোটেস্ট করে তাদেরকে ট্রান্সফার করে? হ্যাঁ, একদম হয়েছে। যদি ধরো না, সবারই প্রবলেম হতে পারে, 10 মিনিট কেউ লেটে যদি যায় তারা ট্রান্সফার করে। যেমন আমি কিছুদিন আগে ম্যাচে ছিলাম, তো আমার নষ্ট হয়েছিল গাড়ি, আমার নিজের গাড়ি নষ্ট হয়েছিল। তখন আমার গাড়ি নষ্ট, আমি ফোন করছি যে আমি এখন আইতে পারছি না, আমি দেরি হবে একটু। হ্যাঁ, তখন তারা আমার ওয়ার্নিং দিয়েছে। প্রথমে ওয়ার্নিং দিয়ে লগে আমার ফিক্সড, আমি আইটেম ফিক্সটা ছিলাম, আমাকে রিলিভার নিয়ে গেছে। 3টা হসপিটাল মিলে যারা ছুটি পাইবো তারা ছুটি দিতে আমি, কিন্তু আমার লেটার না দিয়ে আমার নিয়ে গেছে। মানে তারা রাজনীতি চলছে এখানে। তারপরে স্যার 12 ঘন্টা ডিউটি, ঠিক আছে, 12 তো তবু আমরা করি, আমরা কিন্তু কিচ্ছু কই না। হ্যাঁ, 12 ঘন্টা ডিউটি, 8,500 টাকা বেতন দিয়ে কি একটা সংসার চলে? এখন 12,000 টাকা দেওয়ানোর কথা ছিল যখনকার করছি, যখনকার ইচার স্যারে আমরা ট্রেনিং দিয়েছে, ভিতরে নিয়ে সেটা কথাবার্তা কইছে, তখনকার কইছে 12,000 টাকা বেতন দিব, কিন্তু ওখানে দিতেছে 8,500 টাকা বেতন। এই অন্য স্যার এরপরে অক্ষণ যেন আমি মনে করেন আমি ক্যামেরার সামনে কইছি, এমন আছে কি কালকা সকালে আমার ট্রান্সফার করে দিতে পারে, হয়তোবা আমার এখান থেকে বাইর করে দিতে পারে, বুঝেননি? আর নাইলে আমার কোনো একটা পানিশমেন্ট দিতে পারে। হ্যাঁ, এরকমই তো করবো, তার নামে কিছু কমন যায় না। The ambulance workers who are risking their lives but performing duties day and night further alleged that there is no way to protest, and if anyone does so, the authorities hand over transfer letter. আমরা রাত দিন করোনা পেশেন্ট টানি আমরা, ঠিক আছে, করোনা পেশেন্ট নেই, বা আমরা এত টাকা বেতন দিই, কিন্তু করোনা পেশেন্ট আমরা নিয়ে আমাদের কিন্তু কোনো ইমার্জেন্সি, আমরা কিছু একটা হয়ে থাকে, তারা কিন্তু কিছু দেখতো না আমাদের, ঠিক আছে। তারপর আমরা পজিটিভ কেস নেই, করোনা পেশেন্ট নেই, কিচ্ছু আমরা তবু আমরা কিচ্ছু করি না। তো আমরাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য করতেছি, যদি আমাদের ব্যাপারটা দেখে বা আমাদের একটু বেতনটা বাড়ানোর জন্য উনি একটু দেখে। আর আমাদের ডিউটিটা প্রচণ্ড হয়ে যায়, 12 ঘন্টা ডিউটি করা সম্ভব হয় না আমাদের যেন। The ambulance workers demanded the government should increase their salary and pay their pending wages immediately. The 102 ambulance workers demanded the government to reduce their duty hours from 12 to 8 hours per day. Bureau report, Hallabol. Demo of actual Hira era and model state Tripura. Locals of Bagbasha Gram Panchayat under Udaipur subdivision facing acute water crisis. People of Bagbasha Gram Panchayat under Udaipur subdivision are dealing with severe crisis of water from past few years. In this critical time of COVID pandemic too, the woman residing at Bagbasha Gram Panchayat moves a long distance in search of drinking water. The people of area suffering from acute water crisis have several times lodged complaints and requested the authorities at Tepania block and health department officials. But no one pays any interest to their problems. Every time the people return empty-handed without getting any kind of help. There are around 3,500 people residing in the area and around 699 families with 622 job cards. The locals have repeatedly requested the concerned authorities at the Tepania RD block, but no solution came out yet. No one came forward to solve their water problem. আমাদের বগবাসা পঞ্চায়েতে জল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা একটা নতুন ডিপটিকল চাই, এবং পঞ্চায়েতে এই যে ট্রেনটা আছে এটা দীর্ঘদিন যাবৎ খারাপ। আমরা ইঞ্জিনিয়ার এবং এলাকার প্রতিনিধি এসেছেন, আসার পর উনি দেখেছেন। এখন যদি আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে এনে ওখানে দেখার পর উনি কী সাজেশান দেন, যদি এটা হয় তাহলে তো ভালো, আর না হলে নতুনভাবে কী করা যায় তার জন্য আমরা অনেকবার বলেছি,
এখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে হয়তো আমরা এলাকাতে পানীয় জলের সমস্যাটা সমাধান করতে পারবো। ইদানিং আমাদের কিছু নতুন পাইপলাইন দিতে হবে, আমাদের পাইপলাইনের অনেক সমস্যা আছে, আমরা অনেকবার বলেছি, লোক এসেছে কিন্তু তারপরে আর তাদের দেখা নাই। এখন ইদানিং আমাদের রাস্তাতে অনেকগুলো পাইপ ফেটে আছে, এগুলো ঠিক করছে না, এর জন্য আমরা দুঃখিত। তাই আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব আমাদের যাতে বগাবাসা পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কাজে যাতে সহযোগিতা করে। নমস্কার। দাদা, এই পঞ্চায়েতটা কি না? বগাবাসা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই কত লোক সংখ্যা আছে? আমাদের এখানে লোক সংখ্যা আছে 3500 সামথিং। Because of COVID-19, the local women are not able to go anywhere to fetch water, and in this situation, they raised questions asking, is it possible to live without water? The residents demanded immediate arrangement of water by the local administration. Bureau Report, Hallabol. Beti Padhao, Beti Bachao slogan is a mere phrase. Incidents of crime against women and rape are never-ending stories in BJP-ruled states. Tripura too enlisted in the same. Incident of rape and attempt to murder a girl luring her with promises of love took place at Koilashahar subdivision. Written complaint has been filed regarding the same at Koilashahar police station. The incident of crime against women took place at Pakhirbada area at Ichhapur Gram Panchayat under Koilashahar subdivision. In a description of the incident, it could be known that from past 2 years, a 19-year-old girl from Pakhirbada area was in a relationship with one Mohajit Ali from Ratachhara area at Kumarghat subdivision. 11th of October at around 1 p.m. in the afternoon, Mohajit Ali asked the victim girl to leave her home and accompany with him, or else he would commit suicide. At around 2 p.m., Mohajit Ali went in front of the house of the victim and eloped with her. But while heading towards Ratachhara, Mohajit Ali took the victim girl towards Jagannathpur Tea Garden, where Mohajit Ali and his brother-in-law raped the victim girl in the moving car, alleged the 19-year-old girl. Rumlan phone korche phone koriya koise mane jawar lagiya এখন আমি না করছি কইছি আমি যেতাম না মানে আমার বাবা কষ্ট পাইবা বাবা এটা ভাবিয়া মানে না করছি না করার পরে কইছে হে আত্মহত্যা করব না গেলে এখন আমি তারপরে না করছি কইছে তারপরে কইছে আমারে ভাষাইবো আমার বাবারে ভাষাইবো হে যদি যাই না তার লগে পরে আমি কইছি যাইমু কইয়া পরের দিন 2টার সময় আমার ফোন দিছে ফোন দিয়া কইছে হে গাড়ি লইয়া আইছে আমি বাইরে যেতাম আমরা বাড়ির কানে সামনে বাড়ির কানে যে ফোন করছে তার নাম কি তার নাম মজাইদ আলী বাবার নাম খালিক আচ্ছা তার বাড়ি কোন জায়গা রাতাছড়া এরপরে কি হইছে ওখান আইছে যা পরে 2টার সময় আমার ফোন দিছে কইছে বাইরে নি লাগি এই যে আমি বাইরে হইছি বাইরে আমরা বাড়ির সামনে এখানে আইছে লাল একটা গাড়ি অল্টো লইয়া হের বনি জামাইও লগে লইয়া পরে তো উঠিছি ওটা পরে আমার ব্যাগ আসলো ব্যাগও আমার সব কিছু আসিল মানে হে সাইডে রাখিছে সামনে রাখিয়া আমার পিছনে বইছে আমারে পিছনে বইয়া তারা দুটা মানে দুনো সাইডে আসলা হে আসিলে সাইডে তার বনির জামাই আসলে সাইডে তারপরে মানে এখানে তারা আমারে নোংরাভাবে মানে ইয়ে করছে আমার শরীরে Later, the girl was thrown out of the car at Pal Bazar area of Ratachhara. Upon the cry of the victim girl, locals of the area gathered together and called her parents. Tuesday, the victim along with her family filed a complaint against the accused at Koilashahar Women's Police Station. Regarding the investigation, the police arrested the accused Mohajit Ali and produced him at the court. Now it's the time to see what punishment does the accused gets for the inhuman crime he committed, or the case will get dismissed without any proper punishment. Bureau Report, Hallabol. Tuesday afternoon, Chief Minister Biplab Kumar Deb met with Mohammad Imran, Bangladesh High Commissioner to India at the Civil Secretariat. Discussions were held on the progress of the ongoing projects and upliftment of the relationship between Bangladesh and Tripura.
Chief Minister Biplab Kumar Deb met with Mohammad Imran, Bangladesh High Commissioner to India at the Civil Secretariat in the afternoon hours of Tuesday, 13th of October. Discussions were held on progress of various projects between the two nations. Talking to the media, Mohammad Imran, Bangladesh High Commissioner to India, said due to COVID-19 situations, his visit got delayed. He expressed his heartfelt greetings to the people of Tripura and said he will try to keep up the spirit and work to strengthen the relationship between Bangladesh and Tripura that will benefit the people of both places. আমি নতুন এখানে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে ভারতে এসেছি। যদিও নতুন বলতে আমি জানুয়ারি 30 পরে যে করোনার কারণে আমি এদিকে আসতে পারিনি, আজকে আমি আসলাম এখানে বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা আরও গভীরতর হচ্ছে এবং এখানে অনেক ধরনের যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে তাতে উভয় দেশ উপকৃত হবে। আমি গতকাল গভর্নর মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করেছি, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হলো। আমরা এই যে সম্পর্কটাকে আরও সামনে আরও সুন্দরভাবে কীভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই ব্যাপারে আলোচনা করেছি এবং আমি আশা করি যে আমাদের যে এই সম্পর্ক ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমাদের সেই 1971 সালে ত্রিপুরার জনগণ যেগুলো আমাদের সমর্থন দিয়েছেন সেটা বাংলাদেশের লোক অত্যন্ত গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে এবং সেই যে স্পিরিটটা আছে সেইটাকে ধরে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। Chief Minister Biplab Kumar Deb and Mohammad Imran, Bangladesh High Commissioner to India, both of them said that they believe that the timely completion of this project shall further strengthen India-Bangladesh relationship. Also, Tripura will be benefited in many ways. Bureau Report, Hallabol. Tripura CPIM organized mass protest rally in the heart of the Agartala city, condemning the brutal incident of rape with a Dalit girl at Hathras. Also raised voice against the misrule going on in Uttar Pradesh under Adityanath's rule. Various units of the state CPIM party organized massive rally protesting against the BJP government in the centre as well as in the state. Staging a mass protest demonstration, the CPIM hit out at the Uttar Pradesh government, stating that the burial of the gang rape victim in Hathras without involvement of her parents and family was a blatant denial of justice. The rally organized by the left party in the state on Tuesday demanded justice for the victim, addressing the huge gathering of party workers who joined the protest along with various placards. CPIM Politburo said the barbaric caste-based rape is reflective of the lawlessness in the BJP-ruled state. The 19-year-old Dalit girl was raped in a village in Uttar Pradesh, Hathras, by 4 so-called upper caste men on 14th of September. In the early hours of Wednesday, she was cremated without the consent of her family when they alleged that the local police forcibly conducted the last rites in the dead of night. এবং সেই নারীরা আজকে গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষিত হচ্ছে, তার মধ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোনো আইনের শাসন নেই, একটা জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং নারীরা ধর্ষিত হবে। যারা ধর্ষণ করলো তাদের পক্ষে শাসক দল দাঁড়ায়। এই যে উত্তরপ্রদেশ, কোনো আইনের শাসন নেই, জঙ্গলের রাজত্ব, বেকায়দা পড়লে এনকাউন্টারে মেরে দাও যাতে কোনো সাক্ষী না থাকে। পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে যারা ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত তাদের সঙ্গ দিচ্ছেন, তাদেরকে সাহায্য করছেন এবং বিশেষ করে দলিত এবং সাধারণ মহিলা যারা আছে, দলিতদের উপর নিপীড়ন বেড়ে গেছে, উপজাতিদের উপর নিপীড়ন বেড়ে গেছে, কোনো আইনের শাসন নেই। তথাকথিত উচ্চবিত্তের লোক যারা, উচ্চ বর্ণের লোক যারা, তারা আইন ভাঙবে, তারা যা খুশি তা করবে, তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী এমএলএ বিজেপি দলের প্রকাশ্যে উত্তরপ্রদেশে এর পক্ষে সওয়াল করছে, যারা ধর্ষণ করেছে আসামি তাদের পক্ষে সওয়াল করছে। The CPM strongly condemned the action of the Adityanath government in the Uttar Pradesh and alleged that her death is the result of callous approach of the government. The CPM party protested against the anti-people, anti-farmers
policies of the BJP government, said there is no democracy prevailing in the state as well as the country. Protesting against the government is the only choice left for the people. But that too is nearly impossible because the BJP government involves the police administration, which doesn't give permission for opposition party rallies and gatherings. And now COVID is another common example for them to resist a voice against them. Bureau Report, Hallabol. Along with 8 charter point demands, representative units of SUCI placed deputation to the Director of Healthcare Services, Tripura, asked the government to recruit doctors, nurses and medical staffs immediately. With the demand for development of health services in the state, SUCI staged a protest demonstration before the state health department on Tuesday. Along with 8 charter point demands, the 5 representative groups of SUCI placed deputation to the Director of Health Services, Tripura, at Gorkhabasti. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 9 দফা দাবিতে আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছি এবং ডাইরেক্টরের উদ্দেশ্যে একটা স্মারকলিপি আমরা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ডাইরেক্টরের অনুপস্থিতিতে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের নিকট স্মারকলিপি জমা দিয়ে দেয়। গতকালকে ডাইরেক্টরের তরফ থেকে আমাদের এই মেমোরেন্ডামের 9 দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে উনি ডেকেছেন। আমরা ডাইরেক্টরের সাথে এই 9 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। এই দাবিগুলি অতি সত্বর পূরণ করার জন্য আমরা সরকারের নিকট ডাইরেক্টর যাতে বলেন আমাদের দলের 9 দফা দাবি, এই অনুরোধ রাখব। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল সারা দেশে, সারা রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলি, প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলিতে কোভিড রোগের টেস্টের ব্যবস্থা করতে হবে। জিবিতে সমস্ত রকমের টেস্ট, অক্সিজেন সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স নিয়োগ করতে হবে। Their demands included recruitment of doctors, nurses and medical staffs immediately to develop the healthcare services in the hospitals of the state in these crucial times of COVID pandemic. The SUCI members demanded to improve COVID-19 management in the state along with proper services to the COVID patients admitted in the GV COVID Care Center. They further demanded that the family of the patients admitted in the hospital should be updated about the health conditions of the patients on daily basis. The dispensaries, primary healthcare centers in the state should treat all kind of patients while conducting proper COVID tests. Patients admitted in the hospital should be provided with medicines inside the hospital premises. Along with the aforesaid demands and many more, the representative units of SUCI also demanded the government should provide the compensation amount as promised earlier to the family of COVID deceased as soon as possible. Bureau Report, Hallabol. On the occasion of International Disaster Reduction Day 2020, a plantation program was organized at the Umakanta Academy, Agartala. West Tripura District Magistrate Sailesh Kumar Yadav participated in the plantation program. While observing the International Day for Disaster Reduction 2020, a plantation program was organized at the Umakanta Academy premises on Tuesday. Planting trees has several benefits in disaster management. Trees not only provide food but also provide shelter and protection to many organisms, including humans. In addition, it provides the prime necessary element, oxygen. During heavy rains, trees reduce the risk of flooding. Tuesday, District Magistrate Sailesh Kumar Yadav participated in the plantation program. He said, आपदा जेटा হচ্ছে ওর জন্য একটা अवेयरनेस ক্রিয়েট করার জন্য আমরা জানি যে ত্রিপুরা যে ভূমিকম্প জন্য জোন 5 তো এখানে ভূমিকম্প অনেক বেশি হয় তারপরে বন্যা আমরা দেখেছি কি ইট ইজ অলসো ভেরি মাচ ভালনারেবল টু ফ্লাড ফায়ার যেটা ফায়ার ইনসিডেন্ট হচ্ছে এরকম যেগুলি যে ডিজাস্টার হয় ওর থেকে কীরকম বাঁচা যায় কীরকম এটাকে রিডিউস করা যায় এর জন্য অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা এটা করার জন্য এই ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর ডিজাস্টার রিডাকশন সেলিব্রেট করা হয় এই উপলক্ষে পশ্চিম জেলা থেকে আজকে আমরা 3টা প্রোগ্রাম করেছি। Sailesh Kumar Yadav said Tripura is a earthquake-prone state. In order to cope with any untoward situation, it's necessary to make the people aware about the situations.
The Tripura government has taken the initiative to raise awareness among the people of the state of all sections, starting from the schools, regarding disaster management, how to cope with it without being panic. Bureau report, Hallabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, keep watching Hallabol.